Wow, nsonga za gatta bitongole bya gavumenti okusaasaanya kubeerenga kukendeera. Tugenda tulabe poliisi olunaku olwaleero efulumiza alipoota ey'emisango egyaloopebwa oba egyaddizibwa omwaka ogwedde ogwa 2023 eraze nti wabaddewo akatundu kamu n'obuwuzi butaano okukendeera kw'emisango egyaloopebwa. Katulabe bwe bitambudde IGP munnaffe Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth abaddeyo n'abaako by'atangaaza ebyaviiriddeko emisango okukendeera n'okukola obulungi okwa poliisi okutwaliza wamu. Leero omuduumizi wa poliisi ya Uganda John Martin Okoth Ochola ayanjudde alipoota ekwatagana ku misango egyazzibwa omwaka oguwedde 2023 nga bino bibadde ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Of the Uganda Police Force Annual Crime Report for the year 2023, this day, the 21st of February. Okusinziira ku Ssaabaduumizi wa poliisi Ochola alambise lwaki buli mwaka basalawo okumanyisa ensi ku butya ekitongole gye kitambuzaamu emirimu. These courts aim at enforcing discipline within the force, ensuring that officers adhere to professional standards and human rights. For instance, out of 933 complaints of human rights violations by the police, 794 were thoroughly investigated and action taken. Additionally, the force has been committed to improving the conditions in detention facilities. Asinzidde n'alagira badirekita mu bitongole omuli ekyabambega ebyentambula wamu n'akulira ekitongole ekyabazinyamooto okuwa ebikwatagana ku bitongole bye bakulembera. Despite considerable challenges faced and violent acts by groups like ADF, the force has remained dedicated to its mission. The force has also worked extensively on resolving cases related to domestic violence, land conflicts, armed robberies, to mention but a few. AIGP Tom Magambo akulira ekitongole ky'abambega agamba bakoze ekisaanidde okulaba nga buli musango ogwabaweebwa gukolwako. But we believe that the case was well investigated, well prosecuted, and the judge has taken a decision to convict someone. Ku nsonga y'amaka Magambo ategeezezza nti emisango gikendedde ebitundu 17 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'egyali mu mwaka ogwa 2022. Even struggling over simple things like domestic food, water, and so on. So this cannot be a problem of police alone, but I think the entire society must go back to reflect on how we can reduce on domestic violence. Wabula ye AIGP Joseph Mugisa akulira poliisi y'abazinyamooto agamba bakizudde ng'emiriro egyokya amasomero gyakendeera wakati mu kussa ebiragiro mu nkola. School fires on a good note, sir, though not so good, but better than 2022, reduced by percentage of 23.1% from 65 cases of fire incidents in schools in 2022 to 50 cases reported and responded to in 2023. Ate ye IGP Nwabiine Lawrence akulira poliisi ebyentambula ayogedde ku bubenje obwaliwo omwaka oguwedde nti bweyongera n'ebitundu 16 ku buli 100. There has been a steady increase in road crashes. And this increase is registered in categories of road users as motorcyclists, pedestrians, and those cycling. That's where we derive an increase when you look at the trend analysis of 2019 to 2023. Mu kutongoza alipoota DPP Jane Francis Abodo asabye omuduumizi wa poliisi okukola ekisoboka okulaba nga abakoze emisango gy'obutujju tebaweebwa bond naawe ensonga lwaki. I was just thinking in the lines of police bond. Shouldn't we be thinking of putting guidelines for police bond? There are some offenses where you cannot give police bond, like terrorism. Can you give a police bond? Because you'll wake up one time and someone deep in Amuru has given a suspect of terrorism a police bond. Will you ever see that person? You will never see them.
So I think we need to sit down and come up with guidelines on police bond, which are the offenses you can give, which are the, of course, and also collection, processing and storage of exhibits. Kyokka ye Rachel Odoi Musoke akulira ekitongole ekya Justice Law and Order sector asiimye poliisi omulimu gwe yakola mu 2023 okendeeza emisango gy'obutabanguko mu maka. To have rates of 14,000 cases of domestic violence, and as the director has mentioned, some of these are quite heinous. These are areas that we need to pay special attention because they affect the family. Just recently, as the jailhouse institutions, together with URSB, we held a discussion on family justice and marriage, and this was one of the areas that came out very strongly. Biola Gabjel ne Kasimbazi Yusuf, Kurasot TV, Omunyo.